So here I am. Here I am explaining example number 1. Okay. See, it said do the points 3, 2, minus 2, minus 3, and 2, 3 form a triangle. See, if these 3 points lie in same line, that means they will never form a triangle. If this 3 points lie in different line, then they may form triangle. Okay, so or there is another method that if suppose this is a triangle, and all of you have studied that this is a triangle, ABC is a triangle, and suppose all of studied that sum of any two sides is always greater than third side. That means AB plus BC is greater than AB plus is greater than SC, or AB plus SC is greater than BC, or BC plus SC is greater than AB. So if we will try to find the length of the this side, and if these satisfy any of these conditions, then we can say that this 3 point will form a triangle. But if this 3 point does not satisfy any of this condition or any of this equation, then we can say that this 3 point will not form a triangle. So let me explain in a better way. Let me erase and let me explain in a better way. Okay, suppose this is a triangle. Okay, suppose this is a triangle, and suppose this is A whose coordinate is suppose 3, 2, and suppose this is B whose coordinate is minus 2, minus 3, and suppose this is C whose coordinate is 2, 3. So this diagram is just to explain to you, no need to draw diagram. Okay, now we shall find the length of AB. Okay, you should write like this: solution, let A 3, 2, B minus 2, minus 3, and C 2, 3 with 3 vertices of triangle. With 3 vertices of a triangle. Now we shall try to find the length of these 3 sides. So AB is equal to what? So coordinate of A is 3, 2. Coordinate of B is minus 2, 3. So AB, what will be the AB equal to? AB equal to, so this will be our x1, this will be y1, this will be our x2, and this 3 will be our y2. So it will be AB, length of AB equal to x2 minus x1. We shall use this formula. That x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so here x2 is what? Minus 2. 2 minus 3 whole square plus y2 minus y1, that means 3 minus 2 whole square. So this is minus 3 minus 2 minus 5 whole square, that means 25, plus 3 minus 2, 1, this 3 minus 2. Okay, so actually it should be minus 3. So minus 3 minus 2. Okay, so it will be minus 3, right? Because coordinate of B is minus 3. Minus 3 minus 2, it is ultimately minus 5. That means ultimately here it will also be 25. So it will be ultimately root over 50. Now, value of root over 50, how to find the value of 50, I shall explain to you later. Now, see the BC. What is the value of BC? In case of BC, this is our x1, this is y1, this 2 is our f2,
and this 3 is our y2. So 2 minus 2. It will be 2 minus 2 within same bracket whole square plus y2 minus y1. 3 minus 3. 3 minus 3 whole square. So ultimately it will be minus 2 minus plus, that means 4 square. 4 square means 16. And minus plus, that will plus the 6 square plus 36. So ultimately it will be root over 52. Root over 52. Now see CA. In case of CA, this will be our, let me erase it. In case of CA, this 2 will be our x1, 3 will be y1, and this 3 will be x2, and this 2 will be y2. That means 3 minus 2. In case of CA, it will be x2 minus x1. That means 3 minus 2. 3 minus 2 whole square plus 2 minus 3. Okay, 2 AB is 2 minus 3. 3 minus 2, that means what? 2 minus 2. This 3 minus 2, AB is CA. This 3 means 1 square. That means 1. And 2 minus 3, that means minus 1 square, that is 1. That means it will be root over 2. Now root over 2 means 1 point. You should memorize some values of root. So 1.14 root over value. Now what about root over 52? See, there is a technique. We can write root over 52 like this. Root over 52 can write this. In exam you have to solve like this in rough page. Root over 52 is equal to root over 49 plus root over plus 3, right? We can write 52 as 49 plus 3. Now root over, you should write root over 49 plus 3 divided by 2 into root over 49. So 4 over 49 is 7 plus 3 by 2 into root over 49. Root over 49 means 7. Ultimately 7 plus 3 by 14. Now if we divide 14, by, see this method I'm using just to find the value of root in shortcut way. So you have to solve it in rough paper. So whatever I have put in box. So if you divide 14 by 3, sorry, if you divide 3 by 14. So you have to place decimal, it will be 0, 14 to 28, 2. So you have to put, there is decimal, so 0 will come. So 14 to the 14 ones are, sorry, 14 ones are 15, it will be 6. So ultimately that means 7 plus 0.21. Root over 52 will be 7.21. If you add 7 plus 0.21, it will be 7.21. Okay. Now what about root over 50? Root over 50. Let me show you how to find root value of root over 50. Let me show you how to find value of root over 50. Again, I will put it in box. So that you can understand. Value of root over 50, how to find? You should do it in rough fit. So root over 50 you can write like this. See, these are approximate value. Okay. This is approximate value. Okay, so 50 means how to write 50? Root over 49 plus 1. So again we can write like this. Root over 49 plus 1 by 2 into root over 49. So ultimate 49 means what? 7 plus 1 by 2 into 7, because root over 49 means 7. So we should divide here. It should be like this: 7 plus 1 by 14. That means we should divide 1 by 14. So if we give point, it will become 0. Still we can't divide 10 by 14. So we should give 0. Now it will be 100. Okay. Now how many times it will go? 7 times. 7 times it will go 98.
okay, and then come to 2. Now it is 7.07, right? So that means 7 plus value of 1 by 14 is 0.07. So if you add, it will be 7.07. So approximate value is 7.07. Okay. So now I shall erase it. Then now I shall erase it. See, I have found this value approximate value without calculator. Okay. So now I shall erase it all this. Let me erase. Let me erase all this. And let me write clearly. Here you can see that. Now analyze the length of the triangle. If we add any two side, of course it will be greater than third side, right? If we add any two side, it is obvious that AB plus BC greater than CA, or BC plus CA greater than AB, or AB plus CA greater than BC. Therefore, that means sum of any two side is greater than third side. Therefore, these 3 points forms a triangle. Therefore, these 3 points. Therefore, or you can write like this. Therefore, the points 3, 2 minus 2, minus 3 and 2, 3 form a triangle. Okay, I hope it is clear to you right now. Because if you add any two side, if you can add any two side, and you can see that sum of two side is greater than third side. Sum of any two side is greater than the 7 plus 7. Now if you add this two side, this is also approximate value. 7 plus 7, 14, which is greater than 7 plus 8, which is greater than this. That means this 3 point will form a triangle. That means this 3 point will form a triangle. Okay. I hope it is clear. Okay, because some of any, suppose if in previous class you have seen that 3, 4, 5, these are the length given, and you are told to check whether can we form triangle with this 3 length. You have to say like this: sum of any two side is greater than third side. That means that we can form triangle, right? Sum of any two side should be greater than third side. If sum of any two side is greater than third side, that means a triangle can be formed with this given length. But if sum of any two side is not greater than third side, then can't form any triangle. Okay. Now we shall move on to our next question. That is question number 8. Exercise 7 point. Yeah. Find the value of y, for which the distance between the point 2, 3 and q. Suppose this is the point P, 2, minus 3, and there is another point Q whose coordinate is 10, y. So suppose this is the point and this is one point. So find the value of y for which the distance between the point P and Q is 10 units. So that means, so this is the point P and this is the point Q whose coordinates are given here. That means the length between them is 10 units. Length between these 2 points is 10 units. So for what values? What is the value? মানে y কোন ভ্যালু লাগিয়া তারার মাঝে ডিসটেন্স 10 ইউনিট হইব। y এর কোন ভ্যালু লাগিয়া তারার মাঝে p আর q এর মাঝে ডিসটেন্স 10 ইউনিট হইব, এটা বাইরে করতে লাগবো। তার মানে কি তার মানে কি এখানে আমরা pq লেন্থ বা করতে লাগবো। pq লেন্থ গিভেন আছে,
PQ ডিস্টেন্সের ফর্মুলা ইউজ করতে লাগবো। দ্যাট মিন্স PQ is equal to what হইব, PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। এখন দেখো এই PQ length given, right? কইছে আমি যে find the value of y for which distance between the point P and Q is 10 units। that means P and Q এর মাঝে ডিসটেন্স কত ইউনিট দেওয়া আছে, 10 ইউনিটস। সো এখন আমরা এই ভ্যালুগুলো পুট করব। এখানে x2 হতো, এটা হইব আমরা x1, 3 হইব y1, 10 হইব x2 আর y হইব y2। সো x2 minus x1 that means minus 2, means 10 minus 2, 10 to whole square plus y2 minus y1 that means what, y minus minus 3, y minus 3 whole square। okay, so that because y2 is y and y1 is minus 3, that means y minus 3। now আমরা যদি তাহলে both side স্কয়ার করি that means কত আইবো, 100 আইবো। both side স্কয়ার করলে এখানে 100 আইবো, এখানে স্কয়ার আর স্কয়ার আর স্কয়ার রুট ক্যান্সেল হয়ে যাবে। 10 minus 2 that means 8 স্কয়ার means কত, 64 plus y minus plus 3 y plus 3 whole square আইবো। এখানে 64 এদিকে নিলে কত আইবো আমরা, 164 that is 36। আমি একবার কইয়া তোমরা বুঝবাই, 164 লেফট হ্যান্ড সাইডে নিলে কত হইব, 100 minus 64, 100 minus 64 that means 6। এখানে কত হইব, y plus 3 whole square। এখানে আমরা দুইভাবে করতে পারি, আমরা y plus 3 whole square এখানে 36 দিতে পারি। এদিকে যদি আমরা কিটা করি, স্কয়ার রুট সহ এদিকে কিটা দিতে লাগবো, y plus 3 plus minus root over 36। that means কি বলছেন, either y plus 3 is equal to plus root over 36 or y plus 3 is equal to minus root over 36। so এখানে y plus 3 হলো, y plus 3 is equal to root over 36 that means কত, root of 6। so ultimately কত হইব, y is equal to কত, 6 minus 3 that means y কত হইব আমরা 3। এখানে কত হইব, y এর ভ্যালু y plus 3 is equal to কত হইব, minus 6 root over 36 minus 6। এখানে y এদিকে গেলে কত হয়ে যাব, minus 6 plus 3 এদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাব। দ্যাট মিন্স এখানে y কত হইব, কত হইব, -9। এখন দেখো y এর ভ্যালু কত হইতো, -9। এই -9 টা ভ্যালু অ্যাকসেপ্টেবল নি, আমরা এখানে পুট করি। এখানে যদি পুট করি এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করতে লাগবো, y plus 3 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু দিতে লাগবো। তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা ডিভাইজন করি, আমি ভেরিফাই করি। তার মানে y plus 3 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 36 দিতে, যদি y এর -9 পুট করি 36 দিতে লাগবো। এখন y এর ভ্যালু -9 পুট করলাম, -9 plus 3 হোল স্কয়ার। সো -9 plus 3 দ্যাট ইজ কত, আমরা মাইনাস কত, -9 দ্যাট মিন্স -6 ultimately 36 yes satisfy করে। এখন y এর ভ্যালু 3 পুট করলে satisfy করে দেব। ইনস্টেড অফ এখানে y এর ভ্যালু 3 y plus 3 পুট satisfy করে নি, 3 plus 3 whole square is equal to 36, right? so that means both question is correct। এখন তো অন্যভাবে ভেরিফাই করতে পারি, একবার ভেরিফাই করব, অন্যভাবে ভেরিফাই করতে পারি, আমরা অন্যভাবে ভেরিফাই করতে পারি। অন্যভাবে কিভাবে ভেরিফাই করতে পারি, দেখো কিভাবে ভেরিফাই করতে পারি যে কোন ভ্যালুটা আমরা নিতাম, দুইটা ভ্যালু কারেক্ট নিতে থাকতে পারি, অন্য কিভাবে করতে পারি দেখো। আচ্ছা, আর y এর দুইটা ভ্যালু পাইছি, তো y এর কোন ভ্যালুটা নিতাম, দেখো y এর ভ্যালু ভেরিফাই করার লাগি আমি এখানে দিতে পারি, কেন এখানে পুট করতে পারি, এখানে পুট করো, এখানে পুট করো, আমরা आंसर শেষ ওখানে, কিন্তু আমরা ভেরিফাই করি আর যে কোনটা ভ্যালু, দুটা ভ্যালু কারেক্ট নি না রং আছে। এখানে আমি পুট করি ইন কেস অফ y we put -9 that means -9 plus 3 -9 কত হয়, -9 plus 3 কত হবে, কেন -9 minus plus 3 that means কত, -6 whole square that means কত, -6 whole square, -6 whole square that means কত, আমরা -6 whole square 36 plus 10 minus 2 মানে কত, 10 minus 2 মানে 8 square means কত, 8 square means 64 plus 36 that means 100 আর 100 এর মধ্যে লিখতে পারি 10 করে লিখতে পারি, 10 স্কয়ারে যদি আমরা 100 এ লিখতে পারি তার মানে আমরা কিটা করব, কোসাইন দেন সরে আর কিটা 10 এ কাটা, that means both value is, that means স্কয়ার 10 এ কাটা 10 থাকবে, that means both value is acceptable। therefore আমরা কিটা কইতে পারি যে therefore the value of y লিখতে লাগবে, স্টেটমেন্টটা লিখতে লাগবে, স্টেটমেন্ট কিটা লিখবে, therefore
লাস্ট স্টেটমেন্টটা লিখবা therefore value of y is the required value of y is therefore the required value of y is কত -9, 3. So this is the solution. আবার আমি বলা করে বুঝাই যেটা কইছে find the value of y for which the distance between the point p and q is 10 unit. Now y কোনটা লাগিন p আর q এর মধ্যে ডিসটেন্সটা 10 ইউনিট, দ্যাট মিন্স আমরা এই ডিসটেন্সের ফর্মুলা ডিসটেন্সের ফর্মুলাটা কিটা এখানে আমরা কিটা হচ্ছে pq x2 - x1 + y2 - y1 y কিটা আমরা দিছি তার ডিসটেন্স pq এর মধ্যে ডিসটেন্স কত ইউনিট দিছে 10 ইউনিট। তো pq এর ভ্যালু এখানে পুট করুন আর ফর্মুলা লাগাই x2 - x1 এটাই আমরা কিটা 110 এটা x2 মানে কিটা 10 আর x1 কত 2 y2 না কত y আর y মানে কত 3 y1 কত হইব y -3। সো এইভাবে আমরা সলভ করিয়া আমরা y পাই দিলাম। হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। নাও I think it is clear. Don't have any doubt.